మీ శ్రీహరి. ఈరోజు మనం అహుజా PSX 300 DP యాంప్లిఫైర్ అనమాట. ఇది ఈ యాంప్లిఫైర్కి వచ్చేసి మనకి బ్లూటూత్ కానీ ఎఫ్ఎం బ్లూటూత్ అనేది ఇన్బుల్ట్ లేదనమాట. మనం దీనికి ఎఫ్ఎం బ్లూటూత్ అనేది ఇన్బుల్ట్గా మనం ఎలా ఫిక్స్ చేసుకోవాలనేది అయితే మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. చూసుకోవచ్చు మనం దీనిలో అయితే విత్ మదర్ బోర్డ్ అయితే ఉంది, కానీ దీనిలో బ్లూటూత్ ఎఫ్ఎం అనేది అయితే రాదనమాట. లేదు, మనం దీనికోసం అని సపరేట్గా ఈ కిట్ అనేది వేయడం జరుగుతుంది. దీనిలో వచ్చేసి మనకి బ్లూటూత్ విత్ కార్డ్ రైడర్, TF కార్డ్ రైడర్, USB కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మైక్ కూడా దీనిలో అయితే వస్తుంది అనమాట. ఆక్స్ కూడా వస్తుంది దీనిలో. దీన్ని అయితే మనం ఈ యాంప్లిఫైర్కి ఎలా ఫిట్టింగ్ చేద్దాం అనేది అయితే మనకి ఈ వీడియోలో అయితే తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. అలానే మనకి రిమోట్ అయితే పనిచేస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడున్న యాంప్లిఫైర్కి అయితే రిమోట్ అయితే లేదనమాట. ఓకే ఫ్రెండ్స్, స్క్రూస్ ఇప్పేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ యాంప్లిఫైర్ అయితే ఇక్కడ ఈ బాక్స్లో బ్యాక్ సైడ్ అయితే ఉందన్నమాట. ఈ యాంప్లిఫైర్ అనేది మనం బయటకి అయితే లాగుదాం. యాంప్లిఫైర్ అనేది మనం ఇట్లా బయటకి అయితే ఇట్లా రిమూవ్ చేసుకోవాలి.
FM mode. Play by USB drive. ప్లీజ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. మీకు ఈ వీడియోలో ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా నాకైతే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. నేనైతే మీకు కామెంట్స్కి అయితే సమాధానం అయితే ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉంటాను. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.